ডায়েট সার্ভে বাই 24 hours রিকল মেথড। তোমরা যখন ডেটা কালেকশন করতে যাবে ইন এ ফ্যামিলি, you have to ask they what they have eaten to assess the nutritional status and the nutritive value of the food that they are taking, and you have to compare it with the recommended values given by the ICMR to see that what which component of the diet or which component of the nutritive component is deficient in them. Okay, carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, etc. So first of all, for the dietary survey, you have to ask them what they have eaten. Okay, now there are different types of dietary survey methods are there. Why 24 hours recall method? That you have to know first. Okay, the respondent will be generally the head of the family or the female head of the family, present at the time while you are going for the data collection in the family. The selection of day, there is a single day diet survey that is 24 hours. There is the most preferable is that you have will collect the data for span of 7 days to see what they have eaten, because on a particular day they may have fasting, they may have veg options, different types of things are there, different types of restrictions may be there, the cultural beliefs, the food restrictions are there maybe. So preferably is 1 week dietary cycle, average kore consumption is to be estimated, but we have a very short time period for doing the survey, so 7 days diet survey is not possible for us. So preferably ideal for us is the last 24 hours diet survey. They will give you answer by recall method. You will ask them আপনি গত 24 ঘন্টায় কি খেয়েছিলেন এবং তারা তাকে বলবে, তারা কখনোই বলতে পারবে না যে আমি কতটা কার্বোহাইড্রেট খেয়েছি, কতটা প্রোটিন খেয়েছি, it is not possible for them. So you have to ask what you have eaten in the last 24 hours and the raw weight of those items. কতটা আলু খেয়েছেন, কতটা মাছ খেয়েছেন, কতটা সবজি খেয়েছেন, like that. And from that, the dietary table, the nutritive value mentioning table that the ICMR has given, you have to calculate what amount of carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals are there in that much amount of food. Okay, so in a case of 24 hours recall method, you are collecting data for a single day. For a single day diet survey, you have to mention, you have to remember that that day will not be preceded by or followed by any religious day, any festival or occasion, any food, any invitation. আমরা বাড়িতে যা খাই invitation গেলে তো সেই একই খাবার খাই না, so that will not be ideal. So before that day or after that day, there will be no festive invitation, religious restriction, or any other kind of food restrictions are there. That day should be omitted, and from other days a 24 hours day sample has to be taken. Okay, next there is another method of diet survey that is taking 3 days, Saturday, 2 weekdays and Sundays select করে একটা করা হয়, but generally for our family survey purpose we do it for 24 hours recall method, collecting the data of the last 24 hours, that is a single day. If you see in your family book, there is a table given that foods consumed by the family in the last 24 hours, average daily consumption, and there the food has been divided into groups like cereals, pulses, roots, tubers, vegetables, green leafy vegetables, milk products, meat, fish, egg or flesh food যেটাকে বলছে, fruits, fats and oils, sugars and jaggery, nuts and oils, and spices. And you have to understand it that this classification, they will tell you what they have eaten in the last 24 hours. But classifying those last 24 hours taken food into this organization is to be done by you people, because this is not possible for the family members. Okay, now you can see that in the cereals there is rice, wheat, puffed rice, that is muri jetake boli, flattened rice,
pulse lentil, gram, Bengal gram, different types of foods that are taken. And there is another option in the last, that is salt test by iodine testing kits. Why it is done, I will tell you later. So from this day you have to say that what is the quantity of food, there is total consumption and the total requirement, that is the ICMR. The chart is given here, which kind of food, recommended dietary allowance যেটাকে বলে RDA, সো কেমন আছে ICMR এর সেই চার্টও দেওয়া আছে, এবং টোটাল কনজাম্পশন আর টোটাল রিকোয়ারমেন্ট থেকে তোমাকে রিমার্ক দিতে হবে যে কোন ফুড কতটা ডেফিশিয়েন্ট, কোন ফুড কতটা এক্সেস তারা খাচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে দেখো আরো পাশের ঘর একটা টেবিল রয়েছে, সেটা হচ্ছে ফুড স্টাফস কোয়ান্টিটি ক্যালোরি। ফুড স্টাফ তারা বলবে আমি 100 গ্রাম চাল খেয়েছি, কি আমি 100 গ্রাম চিকেন খেয়েছি, সেখান থেকে তাহলে ফুড স্টাফ চিকেন কোয়ান্টিটিটা হলো, তার পাশে দেখো ক্যালোরি, ফ্যাট, প্রোটিন, আয়রন কতটা আছে সেই ফুডে, সেটার একটা চার্ট রয়েছে। এই চার্টটাও তোমাদের বানাতে হবে। এটা বানানোর জন্য ওই ICMR এর চার্টটা লাগবে, যাতে লেখা আছে যে ধরো নিচে কত পার গ্রামে কতটা ক্যালোরি আছে, কতটা ভিটামিন আছে, এগুলো সব লেখা রয়েছে। ঠিক আছে, সবকিছু করার পর তোমাদের এইখানে নিচে একটা মানে কমেন্ট করতে হবে ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট ভার্সেস কনজাম্পশন, যে একটা আইডিয়াল এত এজের এরকম বিল্ডের একটা পার্সন, মেল অর ফিমেল, প্রেগনেন্ট ওম্যান, ল্যাকটেটিং ওম্যান বা আন্ডার 5 চাইল্ড এরকম হলে সেগুলো খুব স্পেশাল কিছু কেস উল্লেখ করে যেটা তার রিকোয়ারমেন্ট, এটা সে খাচ্ছে, সো এটা ইন এক্সেস, এটা ইন ডেফিসিট, বা এটা হ্যাজ দ্য রেকমেন্ডেশন হ্যাজ বিন মেড। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা পোর্শন। নাও there is another thing that you have to see. The next page you can see that the family members has been classified as per age group and the work group. Age group, for particularly in case of children and teenagers, so you can see less than 1 years, 0 to 6, 6 to 12 months, 1 to 3, 4 to 6, 16 to 18, 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, 19. The teen age group, the under 5 age group, the adolescent period, any kind of male or female member of the family has been classified as per their working pattern, that is sedentary, moderate and heavy. What they do, so the calorie requirement or the protein requirement, food requirement as per the ICMR recommended dietary allowance will depend on the type of work they do. ঠিক আছে, সো তারা যে জব ডেসক্রিপশনটা দেবে, হোয়াট দে ডু, তার উপর ডিপেন্ড করবে যে সেডেন্টারি না মডারেট বা হেভি। জেনারেলি হেভি ওয়ার্কার্স তোমরা ফ্যামিলি সার্ভে করতে যেয়ে পাবে না, দে উইল বি মোস্টলি সেডেন্টারি, সাম অফ দেম মে বি মডারেট ওয়ার্কার্স। নাও ইন কেস অফ মেল, if you can see the chart, it is written in the female NPNL. Can anyone tell me what do you mean by NPNL? Very good. So non-pregnant, non-lactating, they have a certain kind of calorie nutritive requirement. Again, pregnant women have different kind of requirement and lactating women have a different kind of requirement, so they have been given a separate group, separate table column. So in this way you have to make a total requirement per day and total consumption per day, and the last comment is balance, surplus or deficit. So these kind of 3 tables you have to make, one as per the age group up to adult, and after that as per the work pattern, one as per the foods they are taking, the different components of the food, how much required and how much they are taking, and another the foods they are taking. Every food is a complex food, like egg has carbohydrate, egg has fat, egg has protein. So the food they are taking, how much protein, fat, vitamins are there in that food, how much calories there, this is one thing. Now why dietary assessment is needed? Because if you do the dietary survey, you will find that the person concerned is having any kind of nutritional excess or nutritional deficiency or not. Like fluoride excess may cause problem, as you can know, mottling or erosion teeth. Same way, the deficiency may cause different kinds of problem, vitamin deficiency, any kind of protein deficiency. Okay, so one thing is that how will you
assess the amount of food that they have taken. সব বাড়ি তো তোমায় বলতে পারবে না যে আমি 50 গ্রাম ভাত খেয়েছি, it's not possible. So there are things that you have to do, that is assess weight of raw food and weight of cooked food, that you have to assess. Okay, so first thing is weight of raw food and weight of cooked food, and some oral questionnaire method. There are three things. Now the day that I was talking about, you have to choose a day which won't be a festive day, won't be a starvation day, and will not be preceded or followed by one day having invitation, or there will be not that day that the some members of the family will have vegetarian food, or a non-vegetarian family predominantly, any ritual, that thing. And outside food intake on that day should be avoided. So you can have these things can cause some kind of confusion. So these things, this is a day that you have to choose. Okay, now tool, mainly we use questionnaire, preformed questionnaire. You will go and ask them. There are some tables that I have already told you, so there are some preformed questionnaires, because কোনো বাড়িতে যে তোমাদের পক্ষে cooked food কে ওজন করা is very cumbersome. This is not possible, not practically feasible. So weighing the cooked food and weighing the raw food is not a very feasible option. The option is, we will take some preformed questionnaire, we will ask them, we will analyze their responses, and we will make the chart, and we will have some inference. Okay, so this is the tool, this is the questionnaire. And for the iodine testing, there will be some iodine testing kit. Technique will be the interview. You have to physically verify. সে বললো আমি ভাত রান্না করেছি, এটা খেয়েছি, you can check the kitchen and you will understand. But they say that আমি dry fruit খাই, তুমি dry fruit এর কোটা দেখতে পাবে. So it is like verification physically. Okay, and next one is, one thing I have to tell you, that the duration of survey, generally we take 24 to 48 hours recall method. Generally we do for 24 hours for our convenience, because we have a very limited time for data collection. Okay, but we are taking a 24 hours recall method. Recall will invite error. সবটা কেউ মনে করতে পারবে না, সবাই যে সবটা গত 24 ঘন্টায় কি হয়েছে সবটা যে মনে করতে পারবে, it's not like that. So 24 hours record method have some limitations. They will have cooking and distributing erroneous food habit, food pattern সবার অনেক ক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে, অনেক জায়গায় অনেক ফুডের কালচারাল বিলিফ অনেক জায়গায় আলাদা হতে পারে এগুলো। সো জেনারেলি ফর 3 weeks or 1 week এইভাবে অনেক সময় ডেটা কালেকশন করাটা রেকমেন্ডেড, কিন্তু আমরা করতে পারি না, as I have already told you, due to some limitations. Now another thing, that is the salt testing. Before salt testing, you can see in this page, you see there is a table in page number 62, that is the nutritive value of the common foods per 100 grams. Source, nutritive value of Indian foods, ICMR. This chart you have to use when they will tell you যে আমি এই খেয়েছি, to fill up those tables. This chart has all the cereals, pulses, vegetables, protein, fat, fruits, everything. It's classified into energy, protein, fat, iron, vitamin, different types of vitamins. এইভাবে ক্লাসিফিকেশনটা করা আছে। এই চার্টটাই আরো বড় করে তোমাদের পার্কে দেওয়া আছে। সো এই চার্টটাকে নিয়ে তোমাদের ওই টেবিলগুলো বানাতে হবে। আর একটা তার সঙ্গে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আয়োডিন। আমাদের দেশে এখনো ভেরি 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 ফিউ কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে বাজারে খোলা নুন বিক্রি হয়, দ্যাট ইজ ইলিগাল, ঠিক আছে, কিন্তু বিক্রি হয়। খুব মানে রিমোট এরিয়া, খুব প্রত্যন্ত এরিয়াতে তুমি যদি যাও এবং সেখানে যে যদি দেখো যে ভেরি ভেরি হার্ড টু রিচ এরিয়া এবং ভেরি পুয়ার এরিয়া গ্রসলি,
সে সমস্ত জায়গায় তোমার কিছু কিছু জায়গায় এখনো খোলা নুন বিক্রি হয়। খোলা নুনে কি হয়, আমরা যখন তোমাদের পার্কে দেখবে লেখা আছে আয়োডিন কন্টেন্ট অফ সল্ট, এটা প্রোডাকশন লেভেল এবং কনজিউমার লেভেলে আলাদা হয়। প্রোডাকশন লেভেল এবং প্রোডাকশন লেভেল আর কনজিউমার লেভেলে আলাদা হয়। তার একটা রুল আছে এফএসএসআই, সেই রুলটা হচ্ছে যে প্রোডাকশন লেভেলে 30 ppm আয়োডিন কনসেন্ট্রেশন অফ সল্ট অ্যান্ড কনজিউমার লেভেলে 15 ppm, যেগুলো আমাদের প্যাকেজ সল্ট হয় সেগুলোতে এইটা লেখা থাকে গায়ে, বাট র সল্টে সেটা মেনটেন হয় না। সেই জন্য সল্টে যদি আয়োডিন না থাকে তাহলে সেই আয়োডিন না থাকার জন্য আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডারস হতে পারে, দ্যাট ইউ উইল স্টাডি ফ্রম পার্ক। বাট যাতে যাতে না হয় সেই জন্য সল্ট ইন্ডিয়াতে আয়োডিন দিয়ে ফর্টিফাই করা হয়। অনেক নুন এরকমও পাওয়া যায় দেখবে যেটা আয়রনের সাথে আয়োডিন ফর্টিফাই করা হয়, টাটারি এরকম নুন আছে। এনিওয়ে কমনলি হচ্ছে আয়োডিন টু প্রিভেন্ট আয়োডিন কনসেন্ট্রেশনটা, এই প্রত্যেকটা জেলায় এরকম কিছু লোক থাকে যাদের এই এফএসও বলে, ফুড সেফটি অফিসার, তারা ইন্সপেক্ট করে করে দোকানে বার করে যে যে সল্ট বিক্রি হচ্ছে কোনো খোলা নুন বিক্রি হচ্ছে কিনা। জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে তখন সেই দোকানগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, অনেকটা চোলাই মদের মতো। সো সল্ট টেস্টিং কি করে করা হয়, সল্ট টেস্টিং এর একটা কিট আছে যেটাকে আয়োডিন টেস্টিং কিট বলে। ঠিক আছে, যার মধ্যে একটা থাকে চেক সলিউশন বা টেস্ট সলিউশন, যেটা স্টার্চ, অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি যে স্টার্চ সলিউশন। দেয়ার উইল বি এ রিচেক সলিউশন, যেটা হচ্ছে একটা ডাইলুটিং অ্যাসিড অ্যান্ড এ কালার স্কেল। কি করতে হয়, 1 teaspoon of salt has to be taken in a plain piece of paper, then upper part of the salt evenly spread, দিয়ে একটা টেস্ট সলিউশন দিতে হয়, দ্যাট ইজ দ্য স্টার্চ, একটা ড্রপ দিতে হয়, এবং কালার যেরকম ডেভেলপ করছে রিঅ্যাকশনের সাথে, সল্টের সাথে, অ্যাকচুয়ালি সল্টের আয়োডিনের সাথে কালারটা ডেভেলপ করবে রিঅ্যাক্ট করে, যে রিঅ্যাকশন করে সেটা কি হচ্ছে। যদি 30 সেকেন্ডসের মধ্যে কালার ডেভেলপ না করে, then you have to add one drop of recheck solution, that is the diluting acid, and again wait for 30 seconds. Still if don't color develop, then you have to pour 1 drop of test solution again, another drop of test solution mean another drop of starch. So the sequence is, first you will give 1 drop of starch solution, wait for 30 seconds. If color develop, then okay. No color develops, you add 1 drop of recheck solution, that is diluting acid, again wait for 30 seconds. Still if not color develops, then you get the second time 1 drop of starch solution and wait for 30 seconds. Even if there is a color scale, even after this the color doesn't develop, then that salt has no iodine. Okay, so we'll try thrice, but if no color develops, then really don't know on iodine. Now why we are giving recheck solution, because maybe salt is having some impurities, iodine is forming some complexes with it. When we are giving the diluting acid, then you will have the release of iodine from that complexes and will develop the color. So these are the things you should need to know while you are doing dietary survey. Again I am telling you, for dietary assessment or assessment of any nutritional deficiency the family is having or not, we are doing diet survey. There are different kinds of diet survey. We can do it for 21 days, 14 days, 7 days, because that is a 24 hours recall method, have some complication on the respondent parts. They may have some limitations, they may forget some of it, but for convenience of our study we have to do it on the 7 days period, what's the 24 hours recall method. Now the day has to be selected that will not be preceded by any invitation. There will not be any vegetarian food day for the non-vegetarian family predominantly.
there will not be any kind of fasting or religious belief days where the diet will be modified on that day. This kind of day has to be selected. Generally, the housewife or the individual engaged in cooking and handling of food is the respondent of the study. And the questionnaire is, the tools is questionnaire and iodine testing kit. Interview and physical verification has to be done. Salt testing has to be done to see the iodine concentration of the salt, because the lack of iodine at salt may cause iodine deficiency disorders. Salt testing kit as a check solution of starch, as a recheck solution of weak acid, and a color scale. We take in a plain paper a portion of salt, evenly distribute it. We will put a drop of starch solution on the check solution, wait for 30 seconds. No color developing, again we will give a recheck solution or diluting acid 1 drop. We will wait for 30 seconds again. No color developing, we will again put a drop of test solution or the starch and wait for 30 seconds. Even after these 90 seconds, if there is no iodine really in that food, in that salt. Okay. The weak recheck solution or the weaker acid is diluting acid is mainly to release the iodine from the impurities formed complexes. This is one. For the questionnaire part, we can say that we have to take the 24 hours recall method food that they are saying, what kind of food they have, and we have to take that কতটা চাল খেয়েছেন, কতটা ডাল খেয়েছেন, কতটা সবজি খেয়েছেন, কতটা চিকেন খেয়েছেন. They will say, we will physically verify it how much that much that is possible, and we will classify it as per this first table, that is the food groups difference and food items quantity. The ICMR, from the ICMR table we will find the recommended allowed consumption and we will find the real consumption by the family. We can draw an inference from that. Okay. The second table is what are the foodstuffs they are having when they have said it. So per gram we can say, or per ml, what kind of nutritive components is there in that food: protein, fat, vitamin, carbohydrate, calorie, everything. That is as per again that ICMR chart. Next we can draw and comment on the total consumption and the total recommendation or requirement. So we can comment on which food item is in excess they are taking, which food component they are deficient in taking. Generally milk products, fruits, আগে তোমাদের যে সার্ভে গুলো হয়েছে তাতে এগুলোই বেরোবে, মিল্ক প্রোডাক্টস, ফ্রুটস, হ্যাঁ, এগুলো প্রোটিনটা হয়তো একটু বেশিই থাকবে, এগুলো একটু কম থাকে। ফ্যাট, অয়েলস, এই যে সুগার, জ্যাগারি, নাটস, অয়েল, ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েল, এগুলো এক্সেস থাকে, এটাই জেনারেলি হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। So another is, you have to classify the family members as per their working patterns and as per their age group into different groups, because they have different nutritive requirements. In case of up to 18 years of age group, you have to first under 5 child up to 6 to 12 months, that is the infancy period. Then the 1 to 3, 4 to 6, 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, these are up to the adult age group. After that, post that, in case of women, there is non-pregnant women, non-lactating NPNL, and pregnant women, lactating women. You can understand that in PARC you will see there is different nutritive requirement for the pregnant woman and lactating woman. So that is one. For the non-pregnant, non-lactating women or the men, they will be classified into as per their working patterns. They are sedentary, moderate, or heavy. Generally, we will not find, very rare to find a heavy worker in the family that you will be going. Mostly they will be sedentary. One or two of them may be having moderate work. So you have to, as per the ICMR chart, that chart is given in the PARC, what are their nutritive requirements. So you have to calculate their total requirement for the day, what they are having, and their deficit or excess, the balance you have to comment. Okay, this is the 24 hours dietary survey method. Anyone have any question? ওদেরখানে যে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি কি খেয়েছেন, তারা কি খেয়েছে সেটা বলবে,
সেটাকে কি করে তোমরা ভাগ করবে যে কোনটা সিরিয়ালস, কোনটা পালসেস, কোনটা রুটস, দ্যাট ইজ ইওর জব, দ্যাট ইজ নট দেয়ার জব। তাদেরকে যে আপনি কতটা ফ্যাট খেয়েছেন বললে তারা বলতে পারবে না, ঠিক আছে? কতটা ভিটামিন এ খেয়েছেন বলতে পারবে না। তারা কি ধরনের কাজ করে, যে সেডেন্টারি বা মডারেট, দ্যাট ইজ ইওর জব টু ডিটারমাইন। ওরা বলতে পারবে না, ওদিকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি কি কাজ করেন, সেটা কি ধরনের ওয়ার্ক, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু স্পেসিফাই, ঠিক আছে? আয়োডিন টেস্টিং কিট তোমাদের যখন যাবে তখন তোমাদের সঙ্গে যাবে, দেখতে পাবে।